4.1 is continued by explaining the exception to the octet rule, such as incomplete octet, expanded octet, and odd number electrons. Previously, we have talked about elements yang follow octet rule, such as noble gas, atoms yang ada 8 valence electron, and also duplet. But, however, there are some elements yang tak obey octet rule, such as incomplete octet, expanded octet, dan juga elements yang ada odd number electrons. Okay? So, these exceptions, dia terkena dekat elemen apa je? Elements apa yang undergoes exception from the octet rule, such as incomplete octet ni? So, elements yang ada incomplete octet, you tak perlu octetkan pun dia bila dia berada di central atom, okay? Kiranya dia ada less than 8 electrons in dia punya valence shell. Contohnya, beryllium, boron, aluminium. You ingat ni saja. You ingat bebal. Apa tu bebal? Beryllium, boron dan juga aluminium. Sebab these elements memang terkenal dengan incomplete octet. You tak perlu octetkan mereka pun. Contohnya Be, beryllium. Dia ada 4 elektron pun dah cukup dah. You tak perlu octetkan dia. Boron, dia ada 6 elektron yang mengelilingi dia pun dia dah cukup. Tak perlu 8. Aluminium pun cukup ada 6 elektron sahaja yang mengelilingi aluminium. Okay, that means this kind of atoms dia tak akan achieve octet configurations even after dia dah share elektron dengan other atoms. Okay. So, elements yang berada di group 2 dan 13 lah yang akan undergoes incomplete octet. Tapi yang paling famous ialah bebal. Okay, but then, if there's any elements yang berada pada period 2 dan 3 yang berada di group 2 dan group 13, mereka pun akan undergo incomplete octet and they have less metallic character and diorang punya, bila diorang jadi central atom, diorang tak perlu pun untuk jadi octet. Diorang tak akan share, diorang tak akan donate electrons, tetapi mereka akan share elektron. Sebagai contohnya VeCl2 kan dia fine with having just 4 elektron around beryllium ni, sebab dia share elektron bersama dengan chlorine ya. Dia share dua pair of elektron bersama dengan chlorine, tapi dia tak akan donate, dia akan share. Okay, next ialah expanded octet. Expanded octet ni, tadi kita cakap pasal incomplete octet, maksudnya kalau let's say atom tu dia ada incomplete octet, dia akan kurang daripada 8. Kalau expanded octet, kalau central atom tu dia akan ada more than 8 electrons dekat dia punya valence shell. Okay, that means dia expanding dia punya orbital. Okay, so dia boleh, sebab apa? Sebab dia ada MTD orbitals. That means dia boleh ada more than 8, kiranya 10, tak pun 12 valence electrons. Macam sulfur ni ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 valence electron for the central atom sulfur. Okay, therefore expanding the octet can be done by the element in period 3 dan ke atas. Contohnya lah, if you have SF6, then you tahu S akan berada di tengah-tengah. So the electronic configuration of atom S ada MTD orbitals. I'm sorry, this is orbital diagram. This is orbital diagram for atom S. Okay, kalau orbital diagram, kalau you nak lukis orbital diagram untuk atom S, you tak boleh letak ni number of electron di atas ni. Siapa entah yang letak ni. Okay, so I will delete this. So you cannot write down the electron di atas subshell tu. Okay, because you already put the electrons di atas, di dalam kotak. Ya, so kat sini you tengoklah orbital diagram S dia ada MTD orbital, that's why dia boleh expand dia punya orbital, that's why lah dia boleh ada 12 valence electron di tengah-tengah ni. Next ialah
odd number electrons. Odd number electrons ni adalah central atom di mana dia berada di group number yang ganjil. Sebagai contoh nitrogen, chlorine, okay. So for example, if you have NO, NO2 and ClO2, this is how you draw dorang punya Lewis structure. Tapi kalau you tak ada NO, NO2 atau CO2, you just octetkanlah mereka bila mereka berada di terminal. Yang ni, this one, dia ada exception sebab this atom berada di center, bukan berada di terminal. This N dengan Cl ni, mereka tiga-tiga berada di center. So bila diorang berada di center, you tak perlu octetkan mereka. Tapi tak perlu octet. Okay. Tapi kalau diorang dekat terminal, you need to octetkan dia. Okay. And then kadang-kadang nitrogen pun dia berada dekat center juga. So you need to octetkan the nitrogen. Tapi it's a very rare case lah, di mana nitrogen ni you biarkan dia ada macam dia ada lone pair tapi ada satu single elektron di situ. Macam tu. Next ialah formal charge. Why do you need to know about formal charge? Okay, formal charge ni adalah charge apparent on certain atom in the Lewis structure. Sebab apa? Sebab sometimes bila you lukis Lewis structure, you boleh dapat pelbagai structure of the Lewis structure. Contohnya lah, kalau macam ni SO42-, you akan ada dua jenis Lewis structure untuk SO42-. Okay. So, untuk tahu mana satu yang paling stable Lewis structure, you kena tahu macam mana nak kira formal charge. So, the most stable Lewis structure is the one which the atoms yang ada the smallest formal charge, ataupun bila negative formal charge appears on the most electronegative atom, ataupun formal charge approaching zero, or when the sum of the formal charge on the atoms equal to zero for a neutral molecule, ataupun kalau if it's a polyatomic ion, this is a polyatomic ion bila dia ada charge to minus kan. Kalau you calculate formal charge for each of them, you akan dapat formal charge yang nearest to the negative 2. So, macam mana you nak kira formal charge of an atom? Dah sebut kat sini ya, formal charge of an atom. So, kalau you nak kira formal charge untuk sesebuah atom, you bolehlah gunakan this equation, okay? Di mana formal charge is equals to the valence electron untuk sesebuah atom tersebut minuskan dengan lone pair di dalam atom tersebut dan juga bonding pair bahagikan dengan 2. Okay, for example, kalau you ada molecule ataupun compound ONCl, so this is the Lewis structure for ONCl, tapi tak lengkap sebab tak ada lone pair. So, apa yang you dapat kalau let's say you dapat je this kind of Lewis structure, apa yang you kena buat, this is not a Lewis structure sebab tak ada lone pair. So you need to draw out the lone pair. So macam nak draw out the lone pair, you need to octetkan every atoms. Okay, so first of all kita start dahulu dengan oxygen atom. So for this oxygen atom, untuk mencapai octet, for now this oxygen atom ada 4 elektron. So untuk octetkan this oxygen atom, 8 kena tolak 4, makanya you kena distribute another 4 electrons di sekitar oxygen atom. So now your oxygen will have 1, 2, 3, 4, ada 4 elektron ataupun ada 2 lone pair. Next, look at the nitrogen. So for this nitrogen ada 2, 4, 6. Ada 6 elektron yang mengelilingi nitrogen ni. So you octetkan this nitrogen. 8 tolak 6, you just need to add 2 elektron di sekitar nitrogen. Therefore nitrogen ni akan ada 1 lone pair. Next is Cl atom. For this Cl atom,
Di Cl ada dua saja elektron, ada satu bonding pair kat sini kan. Untuk octet, you octetkan this chlorine juga. So nak octetkan this chlorine, 8 tolak 2, you can distribute another 6 electrons, 2, 4, 6. Di sekitar chlorine, therefore chlorine will have berapa lone pair? Ada 3 lone pair. So untuk kira formal charge of an atom, you kena kira formal charge untuk setiap atom ONCl ni tau. So you kira satu-satu dulu. Di oksigen ada 2 bonding pair dan 2 lone pair. So untuk kira formal charge, total number of valence electron untuk oksigen ada 6 valence electron, tolakkan dengan total number of non-bonding electron ataupun total of lone pair lah. So total of non-bonding electron adalah lone pair. So total lone pair, total number of lone pair dekat oksigen atom ni ada 1, 2, 3, 4 electrons. Campurkan dengan total number of bonding electrons, bagikan dengan 2. Okay, so bonding electron kat sini, since you ada double bond, you ada 4 electron kan. So 4 kena bagi dengan 2. So 6 tolak 6, kosong. Next ialah nitrogen. Nitrogen pula ada 5 valence electron. Lepas tu dia ada 2 elektron yang tak terlibat dalam bonding sebab dia ada satu lone pair kan. So dia ada 2 elektron yang tak terlibat dengan bonding, tetapi ada 6 elektron yang terlibat dengan bonding. 2, 4, 6. So 6 bagi 2, 3 campur 2, 5. 5 tolak 5, kosong. Cl atom pula. Nak kira formal charge of Cl atom, valence electron of Cl ada 7. Tolakkan dengan total number of non-bonding electron. The non-bonding electron in chlorine ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab dia ada 3 lone pair kan. So ada 6 non-bonding electrons. Campurkan dengan tolakkan dengan total of the bonding electron. Bonding electron ada 2 elektron saja. 2 bagi 2, 1. So 7 tolak 7, kosong. So the total formal charge untuk ONCl, Lewis structure for this ONCl, kosong ketiga-tiganya. That means this is the most stable Lewis structure untuk ONCl lah. Try this. Cuba kira formal charge untuk this carbonate ion. Nak kira formal charge untuk setiap atom macam mana? Total number of valence electrons, tolakkan dengan total number of lone pair. Di dalam lone pair tu ada berapa electrons? Sebab lone pair adalah non-bonding electrons kan? Tolakkan dengan the number of bonding electrons, bagi dengan 2. Contohnya formal charge of oksigen yang A ni, oksigen ada 6 valence electron. Tolakkan dengan berapakah dia punya lone pair. This one ialah, you anggap je lah ni sebagai lone pair punya elektron, total lone pair electrons. So if you look at dekat oksigen A, since dia ada 2 saja elektron yang untuk bonding, untuk octetkan dia, you kena add another 6 electrons di sekitar oksigen A. So 6 tolakkan dengan 6 electrons yang tak terlibat dalam bonding, tolakkan dengan total number of bonding electrons. Bonding electrons ada 2. 2 bagi 2, 1. Okay. So 6 tolak 6, kosong, tolak dengan 1, you will get -1. Okay. The rest of it, you calculate lah. Formal charge of C, formal charge of oxygen B. So tips kat sini ialah don't forget to octet kan, octet all atoms to see the lone pair. Okay, the lone pair of the atoms. Wajib tu untuk kamu tahu lone pair of atoms kamu tu sebelum kamu nak kira formal charge. You boleh cuba juga untuk kira formal charge untuk Lewis structure for POCl3. POCl3 ada 2 Lewis structure, so you kira untuk structure yang pertama
for each of the atoms formal charge untuk P, Cl dan juga O, same goes to this one, okay. And then kalau let's say you nak labelkan diorang punya Lewis structure, boleh labelkan di atas sini, di tepi ni, macam tu lah. Macam you tengok tadi dekat previous punya tritis, kan dia labelkan dia punya formal charge dekat dekat sebelah atom tu kan. So you boleh labelkan lah siap-siap macam tu. Tadi kan Miss ada cakap kita buat formal charge untuk setiap atom sebab apa? Sebab kita nak tahu the most stable Lewis structure untuk sesebuah compound. Contohnya if you ada compound formaldehyde HCOH, okay. Actually formaldehyde dia ada dua possible skeletal structures. So macam mana kamu nak tahu which one yang the most stable Lewis structure untuk formaldehyde? That is when you have to calculate the formal charge untuk setiap atom. Just now, soalan tadi dia cakap formaldehyde ada dua possible skeletal structure kan? So this is the first possible skeletal structure untuk formaldehyde. Okay, so sekarang ni kalau kamu nak tahu the real Lewis structure untuk formaldehyde ni, you kira dulu the valence electrons untuk setiap atom di formaldehyde, which you know that the total valence electrons untuk formaldehyde should be 12 electrons. And this is the first possible skeletal structure untuk formaldehyde. Tapi tak habis, itu baru skeletal tau, bukan Lewis structure yang sebenar-benarnya. Kalau skeletal tu dia just draft sahaja. Okay, so you kena lengkapkan, octetkan molekul, octetkan atom masing-masing dalam compound ni, compound formaldehyde ni. So you will know that hydrogen you tak perlu octetkan pun sebab dia memang patutnya duplet. So this hydrogen is already stable. This carbon you kena octetkan dia. Since this carbon hanya ada 4 elektron yang mengelilingi this carbon, therefore untuk octetkan this carbon you need to spread another 4 electrons around this carbon. While this oxygen kat sebelah dia pun you kena octetkan juga. So this oxygen is surrounded by 4 electrons, 1, 2, 3, 4. So untuk octetkan this oxygen you need to add another 4 electrons surrounding the oxygen. Okay. After that, you kira balik the total valence electrons for this skeletal that you dah lengkapkan, you dah octetkan. So you kira balik diorang punya total electrons. So you know that you ada 3 single bond. That means you dalam single bond you ada 2 elektron kan. So 3 kali 2, 6. And then you ada berapa lone pair? Lone pair you ada 1, 2, 3, 4. You ada 4. So since dalam satu lone pair ada 2 elektron, so 4 kali 2, 8. Therefore you ada 14 elektron. Tak sama kan? So bila tak sama, you find the differences. 14 tolak 12, you ada extra. Actually ada extra 2 elektron. So bila you ada extra 2 elektron, that means you kena ambil lone pair you, jadikan dia sebagai bonding pair. Okay, so for example, I tak tahulah I nak ambil mana-mana lone pair lah. Contohnya I nak ambil lone pair daripada carbon, and then I nak jadikan dia sebagai bonding pair. So I will delete this carbon punya lone pair and I akan just letak bonding pair between this carbon and oxygen atom. But then it's not done there yet because I need to count back all of the electrons here, and then I need to I need to octetkan every atom. Hydrogen dah duplet, okay. Carbon 2, 4, 6, 8. Oxygen 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 elektron, so tak octet terlebih. So I kena buang satu lone pair di oxygen atom. Therefore, the legit Lewis structure untuk formaldehyde, untuk the first possible skeletal structure for formaldehyde is this one, which I will have 2 single bond, 1 double bond dan juga 2 lone pair. If I count it back, I will get a total of 12 electrons, which is just the same as apa yang kita dah calculate earlier. Okay, next ialah I nak tahu sama ada structure satu ni is the possible Lewis structure untuk formaldehyde. I need to determine it by, I kena tentukan
by calculating the formal charge of each of the atoms in the structure 1. Okay, so I nak calculate formal charge on carbon atom dahululah. So I know that the formula of formal charge is formal charge equals to total number of valence electrons of the atom minus with total number of non-bonding electrons. Kalau non-bonding electrons maksudnya total number in the lone pair lah. And then minuskan dengan total number of bonding electrons bahagikan dengan 2. Alright, so now if I want to calculate the formal charge on this carbon atom, I tahu carbon ada 4 valence electron. So 4 tolakkan dengan total number of lone pair. Lone pair in this carbon ada 2 elektron saja, so that's why dia 2. Minuskan dengan half. Kalikan dengan 6 sebab I know that di sekitar carbon I ada 3 bonding pair. So 3 kali 2 6 kan. So 4 tolak 2 tolak 3, therefore I will get the formal charge for the carbon atom is -1. After you dah dapat the formal charge of the negative atom, please put the symbol ataupun value of the formal charge dekat berdekatan dengan carbon atom ya, di molekul kamu tu. Okay, next ialah I nak calculate the formal charge on the oxygen atom. So again, by using this formula, I know that the valence electron untuk oxygen atom adalah 6, and then I know that dekat oxygen atom ni hanya ada 2 elektron di lone pair, and then ada 6 elektron di bonding pair. So 6 tolak 2 3, 6 tolak 2 4, 4 tolak 3 1, positif 1. So I can just put the value dekat atas oxygen atom macam ni ya. Next, the possible structure, skeletal structure untuk formaldehyde diberi adalah dalam bentuk begini. So I know that the total valence electron untuk formaldehyde, untuk setiap atom di dalam formaldehyde supposed to have 12 electrons. Okay, so if let's say I ada this kind of skeletal structure untuk formaldehyde, what I need to do is I need to octetkan everything. So hydrogen dah duplet, tak ada masalah. Carbon, kalau I nak octetkan carbon, this carbon, I need another 2 electrons. Okay, if I want to octetkan the oxygen, I need another 6 electrons. Okay, so the next is I need to count back the total electrons in this structure, in this skeletal structure. So I will know that I will have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. In this skeletal structure ada total 14 electron. So I know that I have extra 2 electrons. And what should I do with it? So that means akan ada lone pair yang dibawa naik atas untuk jadi bonding pair. And after that I need to octetkan everything in this skeletal structure. So this carbon is already octet, but this oxygen is not octet sebab ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 electron yang surrounding oxygen, therefore I need to remove one of the lone pair in the oxygen atom. So inilah dia. After that, this is the legit Lewis structure untuk formaldehyde, for this skeletal structure for formaldehyde, okay, which I will have 2 single bonds, 1 double bond, and 2 lone pairs, with the total of electrons for this structure is 12, which is just the same as total number of electrons for all of the atoms in the formaldehyde. Okay, so this is legit already. After that, kalau I nak tahu structure 2 ni adalah the most possible ke tak, I kena kira formal charge untuk setiap atom di structure yang kedua. Tapi I nak skip nak kira formal charge untuk hydrogen because it's just the same. So I nak kira formal charge untuk carbon atom dan oxygen atom saja. So nak kira formal charge, you kena ingat formula dia. Formal charge equals to total number of valence electron in the atom minuskan total number of non-bonding electrons ataupun total number of lone pair minus with total number of bonding electrons divided by 2. So bila I kira formal charge on carbon atom,
I know that carbon ada 4 valence electron, tetapi tak ada lone pair langsung di this carbon, therefore dia punya total number of lone pair will be 0. Minuskan dengan, but I know that di sekitar carbon ada 4 bonding pair, so 4 kali 2, 8. Tapi 8 ni kena bahagi dengan 2 lah. Okay, so I know that the formal charge on carbon atom is 0 and the formal charge on oxygen atom is 0. So I just put the value atas atom tersebut. So, which one is the most stable structure of formaldehyde? Structure pertama ke structure kedua? Before this, dia bagi kamu skeletal structure sahaja. But from the skeletal structure, you know that it is not enough because you kena octetkan everything and then you kena kira balik number of valence electrons. So therefore, this is the legit structure untuk formaldehyde. Okay, sebab you dah kira balik everything, dia punya total valence electrons and octet kan, all of the atoms. And after that, you pun dah kira formal charge untuk tahu which one is the legit ataupun the most stable Lewis structure for formaldehyde. Okay, if you want to know the most stable Lewis structure melalui cara formal charge, if the structure have the smallest formal charge, or if let's say the negative formal charge appears on the most electronegative atom, or if the formal charge approaching 0 or equal to 0, kalau if let's say if it's a neutral molecule, the sum of the formal charge of the atoms must be equal to 0. Kalau dia ada ion, must be sama dengan charge of the ion. Okay, barulah dia stable. Kalau structure yang pertama, I think tak stable. Sebab kenapa tak stable? Sebab this carbon dia carry formal charge of -1, padahal carbon kurang tau electronegative daripada oxygen atom. Supposedly kalau oxygen dia more electronegative atom, dia supposed to have formal charge of negative charge, but then carbon yang ada. So structure 1 tak stable, tapi structure 2, dua-dua atom yang kamu kira formal charge ni dua-dua equal to 0. So they fit with these narratives. Therefore, structure 2 will be the most stable structure of formaldehyde. Next example, draw the correct Lewis structure of CO2 and write the 2 possible Lewis structure for carbon dioxide. So this is 2 possible Lewis structure for carbon dioxide. Macam mana kamu dapat begini? Because before that, you tahu, kalau ikutkan step by step untuk lukis Lewis structure untuk carbon dioxide, you will know that carbon kamu lukis dulu skeletal structure untuk CO2. Since carbon is less electronegative than oxygen, jadi carbon akan duduk di tengah-tengah. Okay, lepas tu nak connectkan between the 2 atoms, just letak a simple single bond only, okay? And after that, I count lah the total valence electron untuk satu carbon and then 2 kali oxygen. So the total valence electron would be, kalau carbon 4, oxygen 6, 2 kali 6, 2 kali 6 berapa? 12. So 4 campur 12, 16 valence electron. Okay, after that, I need to octetkan this structure. So oxygen kalau nak octet kena ada 8. So far this oxygen ada 2 saja elektron. Untuk octetkan this oxygen, I need another 6 elektron. Carbon ada 4 elektron surrounding the carbon. Kalau I nak octetkan carbon, I kena letak 2 lone pair di carbon, and then this oxygen di hujung akan ada 6 elektron. Okay, supaya dia octet. After that, I kira balik the total electrons in this structure, which I will have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay, so for this structure, I will have 20 electrons, which means I ada extra berapa elektron? Extra 4 elektron. Therefore, akan ada 2 lone pair jadi bonding pair. Okay, so that's why I akan ada 2 possibility here.
sama ada 2 lone pair jadikan sama ada I akan dapat structure yang pertama ataupun structure yang kedua. And then kalau let's say I kira balik all the total electrons untuk structure yang pertama, I will have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sama. Ni pun 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sama. Sebab I dah jadikan sama ada kalau structure yang pertama ni sama ada I naikkan this lone pair bawa naik atas. Okay, I padam this lone pair bawa naik atas, I padam this lone pair bawa naik atas juga. So sekarang ni lone pair di carbon terpadam sudah. Okay, ataupun apa yang berlaku ialah kalau I jadikan, sebab dia kata 2 lone pair jadi bonding pair kan. So kalau let's say I dapat structure yang kedua is because I remove 2 lone pair di dalam satu oksigen ni, I remove 2 lone pair. So dia jadi triple bond. Okay, what about this carbon? So this carbon hilanglah lone pair dia juga. So dapatlah jadi structure yang kedua. So that's how I dapat dua Lewis structure untuk CO2. Okay, untuk dua jenis Lewis structure yang kita dah dapat tadi, actually we need to label up the structure. So tadi Miss labelkan structure yang pertama is this structure of CO2, Lewis structure of CO2. Structure yang kedua is this Lewis structure for CO2. Okay, untuk tahu the most stable Lewis structure, I need to count the formal charge untuk setiap atoms in the structure. So untuk structure yang pertama, I kira formal charge untuk oksigen satu saja, okay? Sebab dua-dua belah ni ada sama number of lone pair and sama number of bonding pair. Therefore, after counting the formal charge for the oxygen atom in structure yang pertama, I will get for both oxygen atoms the formal charge is 0, okay? While the carbon is 0 as well. Untuk structure yang kedua, the formal charge untuk oksigen belah kiri, sebab dia ada 3 triple bond, satu lone pair, the formal charge will be positive 1, while this carbon is 0, this oxygen is negative 1, okay? So dia tak balance kat situ. Okay, therefore the most stable Lewis structure will be structure yang pertama of the carbon dioxide. It is because for the 3 of the atoms, all of them the formal charge are 0. The next example, which is the most stable Lewis structure for COCl2, given that there are 2 Lewis structures untuk COCl2. Okay, so kira mana satu yang paling stable. So kalau untuk structure yang pertama, if I kira satu per satu, I know that every of the atoms here ada formal charge of 0. C0, oxygen 0, Cl0, DCl pun 0, okay. Tapi untuk structure yang kedua of COCl2, for the carbon, I will get the formal charge 0, okay. Oxygen negative 1, alright. Cl yang bila ada ada double bond ni, I will get positive 1. DCl I will get 0, okay. So therefore, the most stable Lewis structure for COCl2 will be structure yang pertama, sebab all of the formal charge for all of the atoms in structure yang pertama adalah kosong. To test your understanding about the most stable Lewis structure and the formal charge, you bolehlah cuba soalan ni. Okay, determine the most plausible to the most stable Lewis structure lah. For the sulfate ion below, dah dibagi dah Lewis structure untuk sulfate ion, you just kira saja formal charge. Formal charge tak perlu nak include this negative charge, you hanya kira ikut je formula formal charge. Apakah formula formal charge? Nak kira formal charge of sesebuah atom, the number of valence electron, tolakkan dengan the total number of electron in lone pair, tolakkan dengan bonding pair. Okay, bonding pair electrons bagikan dengan 2. Okay, so you carilah untuk structure yang pertama dengan kedua ni, cari masing-masing punya formal charge.
So siapa-siapa punya structure, dia punya formal charge of each of the atoms kalau close to the zero, that means dia yang paling stable.